Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Barron's and Cook book. We have come here to the American Accent Training Part 3, Barron's and Cook video number 7. Dear friends, speech or accent consists of 3 parts. What are they? Number 1, it is license. What do you mean by license? Word and word connecting together. Then number 2 is, what's number 2, sir? Intonation. What do you mean by intonation? Stressing on important words, right? It is called intonation. Then what do you mean by, what is the third part? It is the pronunciation. What is pronunciation, sir? Vowels and consonants, right? Each word, how should it be pronounced? Each letter, how should it be pronounced? Vowels, how many sounds are there in vowels? 5 vowels are there. How many sounds are there? 14 sounds are there. 21 consonants are there. How many sounds are there? 30 sounds are there. 44 sounds totally. So, vowels and consonants, how do you pronounce those letters? Combination of vowels and consonants. Vowels separately, it is called pronunciation. So, speech or accent consists of 3 parts. 1 is pronunciation. Number 2 is listening. Number 3 is intonation, speaking rhythmically. Speaking rhythmically is called intonation. So, coming here for variable stress. What do you mean by variable stress, sir? In a sentence, what do you mean by sentence, sir? Group of words consists of a sentence, right? Definitely there should be a verb, there should be a subject which gives a meaning. It is called sentence. When you stress on each word in a sentence, the meaning changes, right? When you stress on each word in a sentence, the meaning changes, right? So here the sentence is, what would you like? What would you like? What would you like? What would you like? 4 words are there. You definitely don't say what would you like. You don't say like that, right? Word and word should be connected. So notice how the meaning of the following sentence changes each time we change the stress pattern. Each time when we change the stress pattern, what happens? The sentence changes each time. Meaning of the following. Meaning of the sentence changes each time. You should be starting to feel in control of your sentences now. So, you should have a control on your sentence. You should have a, just like you have a control on your car, you have a control on your bike, right? You should have a control on your sentences, or else what happened? The meaning changes. There are chances of people getting misunderstood, right? In telephonic conversation, whatever it is. When you don't have control on your sentences, both in written and in spoken, the meaning changes. Especially spoken, when you change the stress, the meaning changes. See, what would you like? You're stressing on the word, last word, like. What would you like? What is this like? What part of speech is like? What part of speech is like? Like is a verb. What would you like? When I ask you what would you like, when I stress on like, this is the most common version of the sentence and it's just a simple request for information. Just information. What would you like? Everybody are here. 7 of you are here. I am asking, what would you like? Tea or coffee? For everybody together, not one person. What would you like? What would you like? So I am stressing on like. So what would you like? What would you like? One particular person. What would you like? I'm asking you. What would you like? One particular person. So this is to single out an individual from a group. What would you like? What would you like? Means everybody. Commonly I'm asking for information. What would you like? See, third one. What would you like? You have been discussing the kinds of things he might like. Say for example, coffee is there, cool drinks is there, tea is there. So what would you like means different things have been told. He might like and you want to determine his specific desires. So coffee, tea, lemon, cool drinks, everything is there, beer is there. What would you like? So what particular thing you like? Then what would you like? What do you mean by that? When I stress on what will happen? So you didn't hear. See, when you say
You told me tea. You want tea. I didn't hear you. And you would like the speaker to repeat herself. So I want you to repeat. What would you like? He is saying tea. He wants tea. I didn't hear it properly. So I'm asking, what would you like? So what would you like? What would you like? What would you like? What would you like? So what means I'm not able to hear. So this is one thing. Now coming here, when you change the stress on each word, the meaning changes. Now you are coming here to the staircase intonation, right sir? See here, what's it given? Hello, my name is, you just tell your name, Raj. I am taking American accent training. I am taking American accent training. So all the nouns and verbs and adjectives should be stressed. There is a lot to learn. Of course, there's a lot to learn in American accent training, but I hope to make it as enjoyable as possible. So this particular accent training, I want to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation. What do you mean by intonation? You know, already told. Rhythmatic speech. Intonation pattern pretty easily. Although the only way to get is to practice all of the time. So only way to get the accent is to practice, practice, practice. I use the up and down or peaks and valleys. Up and down means what? I use the up and down. I raise up my voice, I lower down my voice. Peaks means what? Top voice I speak. Valleys means what? Very low voice I speak. Intonation more than I used to. So now presently I am using more up and down, peaks and valleys. I've been paying attention to pitch too. What do you mean by pitch? Giving a break and speaking. I've been giving attention to pitch too. It's like walking down a staircase. It's just I feel like as if I am walking down a staircase. I've been talking to a lot of Americans lately. So presently I am talking to a lot of Americans. And they tell me that I'm easier to understand. So they tell me I'm quite easier to understand. Anyway, I could go on and on. I can keep on telling about this. But the important thing, the most important thing is listen well. You have to listen well and sound good. Sound good means what? Then you have to keep speaking. That sound should be good. Okay, well, what do you think do I? Right, sir? So this is a pattern. All these words I have told, you have to say in a flow with intonation, just like this. See, hello, my name is Raj. I'm taking American accent training. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily. Although the only way is to practice all of the time. I use the up and down or peaks and valleys intonation more than I used it to. I've been paying attention to pitch too. It's like walking down a staircase. I've been talking to a lot of Americans lately and they tell me that I'm easier to understand. I should go on and on, but the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think do I? So, with the intonation, you have to stress and speak. Each one will be given a task of coming here and speaking. Right, sir? Now, coming here, acronym pronunciation. What do you mean by acronym, sir? The first letters of each word is taken and it is used and it becomes an habit, right? Those words are forgotten, but the first letter of each word, it gives an idea. For example, IBM. What do you mean by IBM? International Business Machine. So, IBM, international, I you take, B, business, B you take, M, machine, M you take, IBM. So, the third letter of acronym should be stressed, right? If 4 letters are there, the fourth letter should be stressed. See, IBM, MIT, T should be stressed. PhD, D should be stressed. MBA, the third letter should be stressed. LA, IA, RSVP, the fourth letter should be stressed.
the end of the letter should be stressed. TV, television. TV, B should be stressed. USA, A should be stressed. ASAP, ASAP, P should be stressed. CIA, CIA, FBI, I should be stressed. USMC, USMC, COD, COG, SOS, SOS, XYZ, XYZ. Right, sir. So the third letter should be stressed. Spelling and numbers, spelling and pronunciation, BOX. Suppose they ask you, you speak in a telephone, you say BO box. They ask you spell the letter, spell the word. Then what do you say? BOA, BOX. Right? Cook, COOK. Wilson. How do you pronounce Wilson? How do you spell Wilson? I for I, L, S, O, N. Right, sir. Numbers. Area code 213. The third letter should be stressed. And zip code 94708. 8 should be stressed. Date 9662. 2 should be stressed. Phone number 5559132. The last letters. Last number should be stressed. Now coming here, sound and meaning shift. See, sound and meaning shifts. When you change the sound, the meaning changes. My tie. My tie. What do you mean by my tie? My tie. Might I. Maybe. My tie. You are stressing on might. My keys. My keys means what? The keys of yours. My keys means the person. My keys. My keys property. My keys. In key, in key, in key. What do you mean by in key? In means what? What do you mean by INN? Huh? Hotel? Is it hotel INN? People come and stay. In, right? Okay, in. Mighty, mighty. I have two. I have two. I have two. I have two. It's a compulsion. See, I have two. How many kids do you have? Two. I have been to Europe. I have two. Why do you work so hard? I have two. See, somebody says, I have been to Europe. You say, I have two. Even I have been. How many kids do you have? I have two. See here, why do you work so hard? I have two. I have to. I have to. You stress here on have. Two means I also. This two means I have two children, right, sir? Hope you're able to understand. When you change the stress, the meaning changes. When you change the words, what happens? Stress on the words, the meaning of the word changes, right? So you understand the importance of stress, importance of intonation. So when you change the stress, now there's an exercise for each one of you. What you have to do is come here. Introduce your name. Oh, no need to introduce yourself. You can say, hello, my name is, you can say your name and you look at the camera. Hello. And you have to speak, right? Don't just look at the board and speak. Just look at the camera also. Just look here and there, right? Are you ready, sir? I request this gentleman to start with. Yes, please come forward. Hello, my name is Raphael. I am taking American accent training. There is a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily. Although the only way to get it is to practice all of the time. I use the up and down or peak and valley intonation more than I used to. I have been paying attention to pitch too. It's like walking down a staircase. I have been taking to a lot of Americans lately, and they tell me that I am easier to understand. Anyway, I could go on and on, but the important thing is to listen well and sounds good. Well, what do you think? Do I? Yes, sir. You. Hello.
my name is James. I am taking American accent training. மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க, முதலேருந்து வாங்க, மேலே எடுத்துருங்க. ஓகே, செக் பண்ணுங்க. பேசுங்க. Hello, my name is James. I am taking American accent training. There is a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up that American intonation pattern pretty easily. Although the only way to get it, so practice all of the time. I use the up and down or picks and valleys intonation more than I used to. I have been paying attention to pitch. It's like walking down a staircase. I have been talking to a lot of Americans lately, and they tell me that I am easier to understand. Anyway, I could go on and that the important things to listen well and sound good. Well, what I do think to I. Hello, my name is Nirban. I am taking American accent training. There is a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily. Although the only way to get it is to practice all of the time. I use the up and down or peaks and valleys intonation more than I used to. I have been paying attention to pitch too. It is like walking down a staircase. I have been taking to a lot of Americans lately, and they tell me that I am easier to understand. Anyway, I could go on and on, but the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think? Do I? Hello, my name is Sariraj. I am taking American accent training. There is a lot of learn, but I hope make it enjoyable as possible. I should pick up on American intonation pattern pretty easily. Although the only way to get it practice to all the time. I used up and down and pick a value intonation more than I used to. I will be paying attention at pitch to it like walking down a staircase. I will be talking to a lot of American lately, and they tell my thought I am easily to understand, and anyway I could not go to, and out of important things it is to listen well and I sound good. Well, what do I do it? Yes, sir. Hello. எல்லாம் வருது. Hello, my name இல்லை, is Azay. கொண்டா. அதை ஏன் ஆஃப் பண்ணுறீங்க? அப்படியே விட்டுடலாமே. ஓ, பேட்ரி போச்சு. ஓகே, பரவாயில்ல. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் பேரன்ஸ் அண்ட் குக் வீடியோ நம்பர் 7. நண்பர்களே, பேச்சு ஆங்கிலத்திலே எந்த மொழியாக இருந்தாலும் வேரியபிள் ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் வார்த்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியங்கள் மாறிவிடுகிறது. வாக்கியத்தை உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள். உன்னை பேசக்கூடிய அந்த வாக்கியத்தை உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள். அல்லாவிட்டால் நீ பேசக்கூடிய வாக்கியங்கள் வேறு அர்த்தத்தை கொடுத்து விடும். உதாரணத்திற்கு, I didn't say he stole the money என்று சொல்கிறோம். நான் சொல்லவில்லை அவன் பணத்தை திருடினான் என்று. நான் சொல்லல அவன் பணத்தை திருடினான், வேறு யாரோ சொன்னாங்க. நான் சொல்லவே இல்லை அவன் பணத்தை திருடினான், நான் சொல்லல அவன் பணத்தை திருடினான் என்று யாரோ ஒருத்தன். ஸோ ஐம் சே he stole the money. இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? What would you like? What would you like? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று பிடிக்கும் என்ற அர்த்தத்தில் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது what would you like? உங்களுக்கு பொதுவாகவே அனைவருக்கும் என்ன பிடிக்கும்? அந்த லைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பொதுவாகவே அனைவரிடமும்
தகவலை சேகரிக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்கும் என்று. வாட் வுட் யூ லைக், ஒருவரை குறிப்பிட்டு வாட் வுட் யூ லைக், உனக்கு என்ன பிடிக்கும். இந்த யூக்கு அழுத்தம் கிடைக்கிற பொழுது குறிப்பிட்ட கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களிடமிருந்து ஒரு நபரை குறிப்பிட்டு கேட்கிறேன் தகவல். வாட் வுட் யூ லைக். இந்த வுட்டுக்கு அழுத்தம் பிடிக்கிற பொழுது இங்கே டீ இருக்குது, காஃபி இருக்குது, கூல்ட்ரிங்க் இருக்குது. வாட் வுட் யூ லைக், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அந்த வகைராக்களிலே. வாட் வுட் யூ லைக், நீங்கள் டீயும் சொல்கிறீங்க எனக்கு காது கேட்கல. வாட் வுட் யூ லைக், என்ன சொன்ன, என்ன பிடிக்குன்னு அப்படி என்று ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியங்கள் அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ லவ் யூ அப்படின்னு என்ன, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், என் அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, என் தம்பி இல்லை, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ அப்படின்ற லவ் கழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது என்ன ஆகி விடுகிறது, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், வெறுக்கலை. ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், உங்கள் அப்பாவில்லை, அம்மாவில்லை, தம்பி இல்லை, ஐ லவ் யூ. அப்போ ஐ லவ் யூ இந்த 3 வார்த்தையிலே 3 அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது மாறி விடுகிறது. பாருங்கள் அர்த்தங்கள் எத்தனை மாறி விடுகிறது. அப்படி வாக்கியங்களிலே உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும். அதனுடைய உச்சரிப்பு மாறுகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது, அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஆக உச்சரிப்பு மிக மிக முக்கியம். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு சிறு கட்டுரை போன்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச வேண்டும். எது எதற்கு ஏற்றங்கள் கொடுக்க வேண்டும், எது எதற்கு இறக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டும். பெயர்ச்சொல்லுக்கு அழுத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும், வினைச்சொற்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், பெயரொரு சொற்கள் அட்ஜெக்டிவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், வினையொருச்சொல் அட்வெர்புகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அர்த்தங்கள் சரியான விஷயம், சரியான தகவல்கள் போய் சேர்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஹலோ, ஹலோ எல்லும் சொல்லுகிற பொழுது எல் ஹலோ, ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் அந்த சத்தங்கள் உற்பத்தி பண்ண வேண்டும். ஹலோ ஹெச் பாருங்க, ஹலோ ஓன்னு சொல்லுகிற பொழுது வாய் ரவுண்டாக்கப்படுகிறது. ஓ ஹலோ என்று வாய் ரவுண்ட் பண்ண வேண்டும். மாய் மூக்குழியாக எம் வர வேண்டும் சத்தம். நேம் என்ன மூக்குழியாக வர வேண்டும். இஸ் ராஜ், நேம் ராஜ். ஐம் டேக்கிங் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங், நான் அமெரிக்கன் உச்சரிப்பு சத்தங்களை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன். There's a lot to learn, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. பட் ஐ ஹோப், நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இது நீங்கள் உறுதி பண்ண சொல்லுகிறீர்கள். டு மேக் இட் as enjoyable as possible, எவ்வளவு தூரமோ அனுபவிக்க முடியுமோ, அனுபவிக்க என்ஜாயபிள் என்று சொல்கிறோம், அனுபவிக்க முடியுமோ அந்த அளவு அனுபவித்து கற்கப் போகிறேன். ஐ ஷுட் பிக் அப் ஆன் த அமெரிக்கன் இன்டோனேஷன் பேட்டர்ன் pretty easily. நான் அமெரிக்கனுடைய இன்டோனேஷன் என்றால் என்ன, அந்த ராகத்தை நான் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறேன் சுலபமாக. Also the only ways to practice all of the time, அந்த ஒன்லி நான் ஒரே வழி, அந்த ஒன்லிக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, அதுதான் ஒரே வழி. அந்த ஒரே என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஒன்லி வே, பிராக்டிஸ், பயிற்சி பண்ண வேண்டும், அது ஒன்றுதான். ஆக இங்கே ஒன்லி ப்ராக்டிஸ் தான் மிக முக்கியமான வார்த்தைகள், அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. I use the up and down of peaks and valleys. நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. அப் அண்ட் டவுன் என்றால் என்ன, சத்தம் அதிகமாக, சத்தம் கம்மியாக. பீக்ஸ் என்றால் என்ன, உச்ச சத்தத்திலே. வேலிஸ் என்றால் என்ன, பள்ளத்தாக்கு, ரொம்ப சவுண்டு கம்மியாக. இதை பயன்படுத்த போகிறேன். இன்டோனேஷன் முதல்ல யூஸ்டு டு, இதுவரைக்கும் எப்படி பேசணும், இனிமேல் கொஞ்சம் எல்லாம் மிகைப்படுத்தி பேச போகிறேன். I've been paying attention to pitch to. pitch என்றால் என்ன, நிறுத்தி பேச போகிறேன். ஒரு சில முக்கியமான வார்த்தைகள். I came to Chennai and I am a businessman. businessman, அந்த கேப் போட்டு businessmanங்கிறீங்க, ஒரு அழுத்தம், அது முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறீர்கள். அந்த pitch to is like walking down a staircase. நான் பேசுவது எப்படி இருக்கிறது என்றால் மாடிப்படி ஏறி இறங்குவது போன்று இருக்கிறது, சத்தங்கள் ஏற்ற இறக்கத்துடன். I've been out talking to a lot of Americans lately. சமீப காலமாக நிறைய அமெரிக்கன்ஸ் கூட பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். And they tell me that I'm easier to understand. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் என்னுடைய ஆங்கிலம் எளிமையாக இருக்கிறது, ஈஸியர். அப்போ அவன் சொல்கிறான், என்ன சொல்கிறான், நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காமா. அந்த ஈஸியரை, அது ஒரு வெற்றி எனக்கு, அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறான். அப்போ ஈஸியருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறேன். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிவே, என்னானாலும் சரி, ஐ குட் கோ ஆன் அண்ட் ஆன்.
நான் போயிட்டே இருப்பேன், தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன். பட் த இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஆனால் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இஸ் டு லிசன் வேல், நன்றாக கவனிக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் பேசுவதை கவனிக்க வேண்டும். அண்ட் சவுண்ட் குட், நன்றாக சத்தமாக பேச வேண்டும். வேல், வாட் டு யூ திங்க் ஜுவா, என்ன நினைக்கிறாய் நான் இப்படி பண்ணுகிறேனா என்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் சேரிக்கிற பொழுது பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 வரிகள், நியர்லி 10 வாக்கியங்கள். அந்த 10 வாக்கியங்களிலே ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு முக்கியம், ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு முக்கியம். முக்கியமான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அங்கே உங்களுடைய ஆங்கிலம் எளிமையான ஆங்கிலமாக, தெளிவான ஆங்கிலமாக, சுத்தமான ஆங்கிலமாக இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, ஆக்ரோனிம் என்றால் என்ன? சுருக்கு வார்த்தைகள். பல 3 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. MBA என்று சொல்கிறோம். M என்றால் மாஸ்டர், B என்றால் பிஸ்னஸ், A என்றால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஆக முதல் எழுத்தான இந்த 3 வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தை எடுத்து இறுதியாக வரக்கூடிய எழுத்துக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் உச்சரிப்பிலே. IBM, ஐயுனா என்ன? இன்டர்நேஷ்னல்ல பிஸ்னஸ். மெஷின், எம்முக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, MIT, டி கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, PhD. 3 எழுத்து ஆக்ரோனிம், சுருக்கு வார்த்தைகள். அந்த டி கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். MBA, ஏ கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். LA, IA, RSVP, அந்த இறுதி எழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். TV, வி கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். USA, ஏ கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். AZP, பி கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். CIA, ஏ கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். FBI, ஐ கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். USMC கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். COD, டி கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். SOS, XYZ என்று சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது இப்போ பாக்ஸ். ஒருத்தர் கேட்குற பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க, இந்த பாக்ஸ் எனக்கு ஒன்றும் அந்த ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் BOX தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டும். குக் என்று சொல்லி, என்ன குக்கு, அதை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக சொல்லு. COOK. வில்சன் ஸ்பெல்லிங் சொல்லு பார்க்கலாம். WILSON என்று தனித்தனியாக சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். ஏரியா கோட் 213, மூன்றாவது எண்ணை சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். ஜிப் கோட் 94708, ஓ என்று சொல்ல வேண்டும். 0 எல்லாம் ஓ. டேட் 9662, கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஃபோன் நம்பர் எப்போவுமே தமிழ்நாட்டில் 10 நம்பர் இருக்குதுல்ல, 3வது நம்பர், மறுபடியும் அந்த 3வது நம்பர் 6வது நம்பரில் சவுண்ட் அதிகம். அப்போ இறுதியாக 10வது எண்ணுக்கு அதிக சவுண்டு கொடுக்க வேண்டும். 555913 2 கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்து சவுண்டு மீனிங் ஷிஃப்ட். நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க, சவுண்டை மாற்றுகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? ஆப்ஜெக்ட். நல்லா நமஸ்கோ. ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன சார்? இங்க பாரு, ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பொருள், ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது மறுப்பு தெரிவு. ஆப்ஜெக்ட், ஐ ஆப்ஜெக்ட் யுவர் ஆனர். There's an object over there. Project. Projectனா ப்ரொஜெக்ட்னா என்ன? ப்ராஜெக்ட். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. PROJECT, ரைட்டா? இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன அழுத்தம், என்ன மீனிங் கொடுக்குது? ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன மீனிங்? அது ப்ராஜெக்ட். என்ன அர்த்தம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரொஜெக்ட்டுக்கும்? ப்ராஜெக்ட்னா ஒரு ஆய்வு. ப்ரொஜெக்ட் என்றால் என்ன? சரி, இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க பார்க்கலாம். நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் சொல்ல மாட்டேன் சார். எது வினைச்சொல், எது பெயர்ச்சொல்? இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன அர்த்தம், இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன அழுத்தம் வருகிறது, என்ன மீனிங் வருகிறது? கான்டெக்ட், குணாதிசயங்கள். கண்டெக்ட், நிகழ்த்து. கான்டெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், ப்ராஜெக்ட், ப்ரொஜெக்ட். ப்ராமிஸ். ஃபைனான்ஸுக்கும் ஃபினான்ஸுக்கு என்ன வித்தியாசம்? MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனான்ஸுக்கும் ஃபினான்ஸுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இங்கே வர FINANC.
இப்போ ஃபைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன அர்த்தம், நான்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன, ஃபைனான்ஸ், ஃபினான்ஸ். ஃபைனான்ஸ்னால் பணம், ஃபினான்ஸ்னால் என்ன, பணம் செலவழி, ஃபினான்ஸ், ஐ ஃபினான்ஸ் இஸ் எஜுகேஷன், ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ். ஃபைனான்ஸ்னால் பணம், ஃபினான்ஸ்னால் செலவழி. ஸோ அந்த அழுத்தங்கள் கொடுக்கிற பொழுது வார்த்தையிலே அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு மை டாய், மை டாய், மை டாய், டை கழுத்தை கொடுக்கிற பொழுது என்னுடைய டை. மை டை என்றால் என்ன, ஒரு வேளை நான், மை கீஸ் என்னுடைய சாவிகள், மை கீஸ் மைக்கியுடைய, இன்கி அதை இல்லத்தினுடைய அந்த ஒரு விடுதியினுடைய சாவி, இன்கி உள் சாவி, டீ என்னுடைய சாவி, மை டீ என்று சொல்லுகிற பொழுது சக்தி வாய்ந்த. ஐ ஹவ் டூ எனக்கு 2 இருக்கிறது, ஐ ஹவ் டூ நானும் கூடத்தான், ஐ ஹவ் டூ கண்டிப்பாக, ஐ ஹவ் டூ நான் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஹவு மெனி கிட்ஸ் டு யூ ஹேவ் உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கிறது, ஐ ஹவ் டூ 2. இந்த 2 எதை குறிக்கிறது, குழந்தைகளை குறிக்கிறது. ஐ ஹவ் டூ அந்த டூனாலே அது என்ன, ப்ரொனவுனாக மாறிவிடுகிறது. ஒன்னுன்னா என்ன, ஒரே குழந்தை, டூனா என்ன, 2 குழந்தை. ஆக 1 2 என்னவாக மாறிவிடுகிறது, இங்கே ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன, பிரதிபெயர்ச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஹவ் பீன் டு யூரோப் நான் யூரோப்புக்கு போயிருக்கேன்னு சொல்கிறேன், நீ என்ன சொல்கிற, ஹவ் டூ நானும் கூடத்தான். why do you work so hard எதற்காக வேலை செய்கிறாய், ஐ ஹாவ் டு நான் வேலை செய்தே ஆக வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், ஹாவ் டூ எனக்கு 2 இருக்கிறது, ஐ ஹாவ் டூ நானும் கூடத்தான் சென்றிருக்கிறேன், ஐ ஹாவ் டூ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ ஒவ்வொரு அழுத்தங்கள் கொடுக்கிற பொழுது வார்த்தைகளிலே வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. ஒரு சொல் வார்த்தையிலே அர்த்தங்கள் மாறி வருகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறி வருகிற பொழுது வார்த்தை 2 பிரிவாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஆப்ஜெக்ட் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க, எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்குது, ஓ ஒரு உயிரெழுத்து இருக்குது, ஈ ஒரு உயிரெழுத்து இருக்குது. ஆக சத்தங்கள் 2 சத்தங்கள் வர வேண்டும். எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை சத்தங்கள் வர வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட், கா கா ஆப்ஜெக்ட். இங்கே சத்தங்கள் ஒரு வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்தினுடைய சத்தங்கள் மாறி வருகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறி விடுகிறது. ப்ராஜெக்ட் எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்கிறது சொல்லு பார்க்கலாம். ஓ இருக்கிறது, ஈ இருக்குது, 2 உயிரெழுத்தாக கா கா. அந்த முன்னாடி இருக்கிற கா கழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது ப்ராஜெக்ட் ஆய்வு, பின்னாடி இருக்க ஈ கழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது ப்ரொஜெக்ட் அதை பிம்பமாக்கு, பெரிதாக்கு. ஸோ ஒரே வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை உயிரெழுத்து சத்தங்கள் மாறி வருகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறி வருகிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you.